this chapter, General Organic Chemistry, is a very important chapter in for your grade 11 and grade 12 naturally, because in grade 10 you must have learnt about a chapter called carbon and its compounds, correct? There you have learnt a very basic version of organic chemistry. But in grade 11 you will come to a chapter called some basic principles of organic chemistry, some basic principles and techniques involved in organic chemistry. Turn on your video. Kritika, Kartikeyan, Bharat, Nityashri, Prashansha. This is the second call to you. Yeah, who's that? Bharat has messaged. Some problem. Okay, fine. Noted. Ramcharan and Prashansha, turn on. After the third call, you will be thrown out of the class. All right. So now, I was talking about grade 10 chapter, that is a very basic chapter that you have learned. In grade 11, you will be learning some more details of organic chemistry. Okay, so I am going to give you, some topics from that chapter which are very basic in order to understand organic chemistry. All right. Now, when I say organic chemistry, I think we have already discussed when we did periodic classification chapter, right? We discussed about what is organic chemistry or what is it dealing with. Can you tell me what is it dealing with? Organic chemistry deals with what? It is the study of carbon and hydrogens. Basically, we say organic chemistry is the study of hydrocarbons. Correct. When I say hydrocarbons, I mean hydrogen and carbon, both. So, the study of compounds that involves hydrogen and carbon. So, this was the definition given to organic chemistry so many years back. This was the initial definition told. Okay. Later, it was modified. They said organic chemistry is not only the study of carbon and its compounds or carbon and hydrogen, basically it also has some heteroatoms in it like oxygen, nitrogen, halogens and sulfur. So, ஒரு organic compoundல என்ன இருக்கலாம், carbon hydrogen மட்டும் இருக்கணும்னு இல்லை, there can be some heteroatoms like oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus, such atoms, even halogens. You know what are halogens, right? Group 17 in the periodic table, fluorine, chlorine, bromine, iodine, all that. So, this, yeah, it's noted. So, this study is called organic chemistry. Got it? So, when I say hydrocarbons, you know how hydrocarbons are further classified, right? How are they further classified? Hydrocarbons are classified into alkanes, alkenes and alkynes. Okay. So, we can classify hydrocarbons as alkanes, alkenes and alkynes. And you know what are alkanes? Alkanes are what single bond? Yes, single bond existing between carbon atoms. So, such a compound, such a family of compounds are said to be alkenes. They have carbon-carbon single bonds, and you know that they have the general formula CnH2n plus 2, and they are also called saturated compounds, correct? Yeah. What are alkenes? Alkenes are compounds that have carbon-carbon double bonds.
Alkynes are carbon-carbon triple bond. Correct. Right. And these two, you know, alkenes and alkynes are collectively called unsaturated compounds. And you know that the general formula for alkenes is CnH2n. For alkynes, minus 2. Got it? Yeah? Somebody nodded there. Okay. Now, imagine I have a test tube in which there is a colorless compound. Okay. Now, I am asking you to find whether it is a alkane or a alkene or a alkyne. How will you find that? Bromine water test. So, how do you do that? What is that bromine water test? Tell me. Any idea about bromine water test? Sir, if we put the solution in that bromine water, then it will occupy instead of one of the hydrogen atoms. But in the laboratory, will you be able to see which atom has got replaced? Will we able to see all that? I am asking. So sap will become turn brown. Correct, there will be a color change, absolutely. So, what color change it is? What is the color of Brown, bromine sir. water? Red orange to colorless. Red orange to Colorless. colorless. Okay. So, as I told you, I am giving you a test tube of a compound which is colorless. Now, if you have to find whether that compound is either saturated or unsaturated, you will have to go with bromine water test. So, in your bromine water test, you know that bromine water is what color? Yellow color, reddish brown, kind of orange or reddish brown to an extent. Okay. So, this bromine water which is reddish brown, you know, when you add that to this colorless solution, you see that this reddish brown color becomes colorless. So, in such a case, we come to a conclusion that the compound that was taken in the test tube is a unsaturated compound, because there was a color change. Bromine water changes its color from orange to or reddish brown to colorless. From this we can say the compound that is given to you was a unsaturated compound. If it was saturated, its color will retain. So, with this test we can identify whether the compound is a saturated compound or a unsaturated compound. Clear? So, but there's a property that saturated compounds will give us like a normal clear blue flame when you heat it, and for unsaturated like sooty flame. Can you use Yeah, that is also fine. That's a preliminary test. What you say is just a preliminary test. We confirm it, you will do this and you will come to a, you know, kind of a decision that yeah, it could be unsaturated if it gives a sooty flame, but then you will confirm that it is unsaturated using bromine water test, or even there is one other test that is using dilute KMnO4. What is KMnO4? Potassium permanganate. Yeah, it is potassium permanganate. You know, that is your KMnO4. Okay. You see that potassium permanganate is actually it is an oxidizing agent, very good, and it is purple in color actually. Okay. Now, when I take a dilute solution of KMnO4, dilute solution means what? I add some water to it. Yeah, water I will add. I will take little of KMnO4, I will add more of water to it such that it is a dilute solution. So, there the solution's color will become
little less, the intensity of the color goes down when it is dilute. Now I take that dilute KMnO4 and I add it to the compound that you want to test whether it is saturated or unsaturated. Upon adding this dilute KMnO4, if suppose it gets decolorized, so that's the right term. What is it? Decolorized. Decolorized. If KMnO4 gets decolorized, that is dilute KMnO4 gets decolorized, or what was the previous example we saw? Bromine water, right? So if your bromine water gets decolorized, we say it is a unsaturated compound. Clear to you all? Yes. Fine. Done? You were noting something? Done? Okay. Now, here in alkanes, alkenes and alkynes, do you see any functional group? You know what is a functional group, right? You have learnt in 10th standard. What is a functional group? Is there any other group which takes replaces for one or more hydrogen atom? That necessarily need not be a functional group. It can be a substituent. What is a functional group? I am not asking examples for functional group. Determines the chemical property. Very good. It determines the chemical properties of a compound. Then state. What state? Yeah, online. Kritika. Sir, can I say Yes, Srinidhi. a specific group of atoms or an atom which determines the chemical composition of an organic molecule? That is already said. Somebody here he said. Apart from that, you said that point, right? That it determines the properties of a compound. Yeah. Apart from that. Or it has a difference of CH2 or 14 mass unit. That's you're talking about a homologous series, right? Each member in a homologous series differs with a CH2 or differs with 14 AMU. See, okay, listen here. Somebody, yeah, Saravana, you want to add to it? No, sir. Okay. Let me, define this functional group clearly to you. So one point, what he said is right, that a functional group, gives the property to a compound. So any property of a compound is based on the functional group. Specifically, its chemical properties. Even to an extent, physical properties also, is based on functional group only. Both physical and chemical properties are based on the functional group of a compound. In other way, how can we say, what is a functional group அப்படினா, whatever reaction takes place in a compound, that will happen only at the functional group. For example, let me write one compound, see like this, CH3, CH2, CH2. What functional group is it? What functional group this is? Ketone, alcohol. I'm getting different. It's an aldehyde. CHO functional group is an aldehyde functional group. Clear? Name of this compound is butanal. Yes, that's the IUPAC name. Butanal, that's the IUPAC name. Common name? There are two ways of naming a compound, right? One is the common name and the other one is
IUPAC name. IUPAC name is butanol. What is the common name? Butyraldehyde. It ends with an aldehyde. It's an aldehyde. Propanaldehyde, butanaldehyde. Okay, fine. Now, this is the functional group. So, whatever reaction that has to happen will happen at this part only, not in your carbon chain. Usually it doesn't. But still there are few reactions, like for example, if you have to cleave, break this carbon chain, that is possible. Only such reactions will happen here, like pyrolysis. When you heat a compound, decomposition of the compound can take place on the carbon chain, that is possible. Otherwise, other chemical reactions will happen only at the functional group. Okay, so functional group basically determines the physical and chemical property of a compound. Not only that, any chemical reaction that is subjected on this compound will happen at this area. You are clear? So, that is a functional group. And you have come across various functional groups like alcohol, aldehyde, ethers, esters, ketones, carboxylic acids. You will be coming across, I think few you must have not even heard, like esters, ethers. Have you heard of that? Ester you have heard. Ether? No. Acid chlorides? No, sir. Amines? Imines? No, sir. No. Okay. So many functional groups we have. On the board, Polymers. sorry, What about polymers? polymers, that's not a functional group. That's totally a different Yeah. variety of compounds. Like they form from amino groups and stuff. No, there are different types of polymers. It's not necessary that a polymer will be formed only in an amine. It can, various polymers are there. Even with a double bond, ethene also can form a polymer called polythene, which is your polythene bags that you carry. That's a polymer. Okay. So now let's not go to polymers. That's totally a different area. I'll come to that when it is necessary. Okay. Let's stick on to organic chemistry now. So what did I say? There are so many different functional groups. Now I want you to identify the functional groups that are written on the board. Just identify what are all the functional groups that you can see there. Tell me. Aldehyde. Yes, sir. Only aldehyde. No. Alkenes and alkynes, even double bond and triple bonds are considered to be functional groups. Are you aware of that? You aren't aware. Okay. Functional group na alcohol, aldehyde அப்படிதான் இருக்கணும், ketone, acid அப்படிதான் இருக்கணும்னு இல்லை. Even a double bond and a triple bond is said to be a functional group. புரிஞ்சுதா? Okay. Yes, sir. Now we saw what is a functional group and we saw different types of functional group, right? Now let's go to something more interesting. I am going to teach you something called bond line formula. Okay, what is it? Bond line formula. All. Yeah, we are going to go to that. Now you need not write anything until I say, okay, just listen. This is a chemical compound. You can't believe, right? You see that I just put some zigzag lines and I say it's a chemical compound. Yes, it is. The name of this compound is pentane, N-pentane. Can you even figure out?
Yeah, somebody said it, yeah. Yes, it has 5 corners there, which shows there are 5 carbons. You can see this is a point. Yeah, I'll just decode this for you. Let me convert this bond line formula into molecular, normal structural formula. Okay. So, here open ends are always your CH3 methyl groups. So, this is a CH3, at the same time this is a CH3, and each corner is said to be a carbon. So, this is a carbon. You see that this carbon has 3 bonds with these 3 hydrogens and 1 bond with the other carbon. Now, this carbon has 2 bonds over here. So, 3, 4 with hydrogens. Each carbon should have 4 bonds, right? That you are clear. Carbon has tetravalency. Look at this carbon. It has 2 bonds with the other 2 carbons. So, remaining 2 bonds is going to be with hydrogen. This carbon 2 bonds here, remaining 2 bonds with hydrogen. So, if I write the structural formula, it is going to be equivalent to, this is not a triple bond, okay, do not consider this to be a triple bond, I just said it is equivalent to. So, this is CH3, CH2, CH2, CH2 and a CH3. This is the structural formula of that bond line formula. In your competitive exams like your NEET and JEE, even in further advanced chemistry textbooks, not in your school books, but later when you know some advanced books, you see nobody will write the formula of compounds like this. They give the bond line formula. Okay, even in your NEET JEE question papers, you might get such bond line formula. So, you should know how to understand, first if you do not know what compound it is, then you cannot do the reaction. First step is understanding what compound it is, right. So, I told you 2 important points here. One is there is an open end that constitutes a methyl group, and all the corners are said to be carbon atoms, and you have to fill in the valency for carbon. So, you know that carbon has 4 bonds. In the bond line formula, we usually do not show hydrogens. We have to assume that there are hydrogens. For example, if I just put a 5 corners, 4 corners like this, that is it. Okay. So, that corner represents a carbon, which means there are hydrogens attached to it. We have to assume. Nobody will give you hydrogens there. நம்ம தான் புரிஞ்சுக்கணும். ஒரு கார்பன், ஐ மீன் ஒரு கார்னர்னா கார்பன், அப்போ அதுக்கு இங்கே 2 பாண்ட் இருக்குன்னா மீதி 2 பாண்ட் ஹைட்ரஜன் இருக்குன்னு நம்ம தான் அசியூம் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா, கிளியரா இது? சரி, இப்போ it's a triple bond, and what compound it is? இது ஒரு CH3 இங்கே ஒரு கார்பனா, இந்த கார்பனுக்கு 3 பாண்ட் இங்கே இருக்குது, இது 4th பாண்ட், இங்கே ஒரு கார்பன் இருக்குது, 1 பாண்ட், 2, இங்கே ஒரு 3 and 4 bonds ஆயிடுச்சு. So, there is, you cannot put a hydrogen there. It is meaningless, right? It makes, I mean, it's not meaningless, I should say, it gives a wrong meaning. Correct. இந்த கார்னரில் கார்பன் 3 பாண்ட் இருக்குது, அப்போ 4th பாண்ட் ஹைட்ரஜன். ஸோ இந்த காம்பவுண்ட் என்னது? CH3 C triple bond CH. Yes, propyne. You got the point? Cherry. Suppose, yeah? Yes, sir. Okay. You said yes. Okay, fine. Make a note of this. Why did you choose only this kind of structure? Did you choose anything which had 5 points? Why means? Like they only give they only call it a pentane because there are like 5 points there.
So we can have any shape that has 5 points. No, that has a different meaning. We'll come to that. Sir, so why did you put that one in reverse? Hmm? Here, Yes. okay, that's a good question. See, I put CH3 like this in this case, and I've written it like this. Actually, இப்படியும் எழுதலாம், இப்படியும் எழுதலாம். If I write it this way, it is more clear that this bond is between this carbon and this carbon. இப்படி நான் எழுதுனா people should not mistake that this bond is somewhere related to this hydrogen and carbon. அந்த மாதிரி கூட சில பேர் நினைக்கலாம், but that is not the fact. இப்படி எழுதுனாலும் கரெக்ட் தான், இப்படி எழுதுனாலும் கரெக்ட் தான். That's not a problem. Okay. Next போலாமா? Yes, right. What compound is this? How can you write the, somebody is talking, listen here. How can you write the structural formula? Write it, try it yourself. So you are giving a tough one to try, right? Yeah. Sorry. What's the answer? Check the valency. 2, 3, 4. ஒரு தப்பு இருக்கு அதில். Done, all of you? Shall I write the answer on the board? இங்க என்ன இருக்கு? CH3. இங்க ஒரு கார்பன் 1 2 3, அப்போ fourth bond வந்து ஹைட்ரஜனுக்கு. இங்க ஒரு கார்பன் 1 2 3, இது ஒரு ஓப்பன் எண்ட், ஸோ அதனால ஒரு மெத்தில் குரூப். 1 2 3, அப்போ fourth bond ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு. இங்கே ஒரு கார்பன் 2 bonds இருக்கு, so 3 4 hydrogen. So this is a carbon C double bond O Cl, which is இந்த functional group தான் என்ன? இந்த functional group பேர் என்ன? No, acid chloride. Ketone அப்படின்னா இப்படி இருக்கும், இதுதான் ketone. RCOR dash, which is R is your alkyl group. You know what is an alkyl group? You know what is an alkyl group? No? Yes or no? Yes. What is an alkyl group? Alkyl அப்படின்னா என்ன? Alkyl group R ன்னு denote பண்ணுவாங்க. R or R dash. Aryl group ARன்னு போடுவாங்க. ஸோ என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இதுக்கு? You have learnt it, right, in 10th standard? No. No, sir. Alkyl groupனா என்னன்னே படிக்கல. அந்த R என்னன்னு தெரியல. Alkyl group R ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியும், ஆனால் alkyl groupனா என்னன்னு தெரியாது.
சரி, okay, I'll tell you. Listen here, I'm going to teach you what is an alkyl group. Okay. Hey, did you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So listen now. I told you from an alkane, if you remove a hydrogen, you get a alkyl, right? R and R dash both resembles or both says it is alkyl. ஏன் இங்கே ஆர் டேஷ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா சில கேசஸில் ஆரும் ஆர் டேஷும் ஈக்குவலாக இருக்கலாம், சில கேசஸில் ஆர் மைட் நாட் பி ஈக்குவல் டு ஆர் டேஷ். இப்போ இந்த கேஸில் திஸ் இஸ் அ கீட்டோன், இதுதான் ஜென்ரல் ஃபார்முலா ஆஃப் கீட்டோன். RCO R dash is the general formula for a ketone. R வந்து நம்ம ஆரும் ஆர் டேஷும் நம்ம மாற்றி மாற்றி போட்டால் டிஃப்ரெண்ட் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் கீட்டோன்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஓகேவா? அப்போது ஆரும் ஆர் டேஷும் இந்த கேஸில் எப்படி இருக்குது? சேமாக இருக்குது, மெத்தல் குரூப்ஸ் ரெண்டுமே. பட் நெசசரிலி எல்லா டைமுமே அப்படி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இங்கே ஒரு மெத்தலும் அங்கே ஒரு எத்தலும் கூட இருக்கலாம். தட் இஸ் ஆல்சோ a ketone. That is called a unsymmetrical ketone. This is called a symmetrical ketone. புரிஞ்சுதா உனக்கு? ஆல்கைல் குரூப்னா தெரிஞ்சுதா? அப்போ அரைல் குரூப் அப்படின்னா என்ன? ஒரு அரோமேட்டிக் ரிங்கில் யூ வில் லேர்ன் வாட் இஸ் அ அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட் அண்ட் வாட் இஸ் அ அரோமேட்டிக் ரிங் அண்ட் ஆல். அந்த டைமில் நான் வேணால் அதை சொல்கிறேன். இப்போதைக்கு அரைல் குரூப்னா என்னன்னு கூட இப்போ வேண்டாம், ஏன்னா இப்போ தான் நீ ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி என்டர் ஆகிறல்ல, அதை நம்ம லேட்டர் பார்ட்டில் கூட பார்த்துக்கலாம். சரியா? இப்போ நான் அரோமேட்டிக் ரிங்னு சொன்னேன்னா உனக்கு வை இஸ் இட் அரோமேட்டிக் அப்படின்னு, அரோமேட்டிசிட்டி இட் செல்ஃப் இஸ் அ செப்பரேட் டாபிக். அரோமேட்டிசிட்டி அப்படின்னே ஒரு டாப்பிக்கே இருக்குது. சரியா? ஸோ தென் ஐ வில் ஹாவ் டு கோ இன் டு தேட். ஸோ ரைட் நோ ஐ எம் அவாய்டிங் திஸ் அரோமேட்டிக். நம்ம அப்புறமா அதை பார்த்துக்கலாம், அது பேசிக் கிடையாது, லேட்டர் பார்த்துக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ நவ் திஸ் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் COClன்னு இருக்குது. ஸோ இதுக்கு பேர் தான் ஆசிட் குளோரைட் ஃபங்க்ஷனல் குரூப். ஆசிட் குளோரைட் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ் ஆர் ஆஃப் த டைப் RCOCl, where this R is an alkyl group. When you compare this general formula with this compound, you can say this is an R group. Though you have a OH, never mind. ஒரு காம்பவுண்டுக்கு ஒரே ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் தான் இருக்கணும்லாம் அவசியம் இல்லை, 2-3 ஃபங்க்ஷனல் குரூப் கூட இருக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் தட் R group and this is that COCl. So it's an acid chloride basically, which has still an OH group there. ஓகேவா? கான்செப்ட் புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? Yes, sir. ஓகே ஃபைன். நேம் தான் நம்ம இன்னும் போகலையே, இப்போ எதுக்கு நேமு? ஐயூபேக் நாமன்க்ளேச்சர் ரூல்ஸ்லாம் படிச்சாச்சா? அந்த காம்பவுண்டுக்கு இப்போ நேம் அரைவ் பண்ணுற அளவுக்கு உங்களுக்கு தெரியாது, ஏன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ரூல்ஸ் நீங்கள் இனிமேல் தான் படிப்பீங்க 11th. நீங்கள் 10th படித்த ரூல்ஸ் ஆர் நாட் சஃபிஷியன்ட். அது வந்து பேசிக்கான ரூல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஐயூபேக் நாமன்க்ளேச்சரில். அங்கே வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருந்தால் எப்படி நேம், இப்போ ஆல்கஹால் இருந்தால் ஆல் போட்டு நம்ம நேம் பண்ணுவோம் சஃபிக்ஸில், இல்லையா? நீங்கள் 10th யூ மைட் ஹவ் நாட் லேர்ன்ட் வாட் இஃப் அ காம்பவுண்ட் ஹேஸ் மோர் தென் ஒன் ஃபங்க்ஷனல் குரூப். அதை படிச்சிருக்கியா 10th? படிச்சிருக்க மாட்டேன். அப்போது அப்படி மோர் தென் ஒன் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருந்தால் என்ன பண்ணுறது? இங்கே எத்தனை ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்குது? 2 ஃபங்க்ஷனல் குரூப். அப்போ எப்படி நேம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒரு தனி ஏரியா. நம்ம ஐயூபேக் ரூல்ஸ் பார்க்கும்போது அதை பார்த்துக்கலாம். சரியா? சரி.
Now my aim is to teach you how to write a bond line formula, how to understand it. ஒரு bond line formula கொடுத்தா அது என்ன காம்பவுண்ட் உனக்கு தெரியணும், சரியா? ஸோ அதை தான் நம்ம இப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நெக்ஸ்ட் போலாமா? Yes, sir. Now let's take why it is not written well? இப்போதைக்கு இது போதும். Now deduce its structure. இங்கெல்லாம் போடவே இல்லை, இதுக்கெல்லாம் போடலையோ, வெறும் சீன் போட்டிருக்கீங்க. ஓகே, அது ஓகே. அதுக்கு கீழே அந்த கார்பன், இந்த கார்பன் போடல, இந்த கார்பனை பற்றி போடல. ஓகே ஓகே குட். இந்த நடுவில் இருக்க கார்பனுக்கெலாம் நீங்கள் அங்கே போடாமல் வச்சுருந்தல, பிஆர் போட்டிருக்கல, அது ஒரு கார்பன் இல்லையா? அங்கே ஒரு கார்னர் தானே. பிஆர் எது கூட அட்டாச் ஆயிருக்கு? யா யா, I'll put the answer on the board. Done, all of you? Yes, sir. Shall I reveal the answer then? In the corner என்னது? CH3. இது ஒரு கார்பன், 1 2 3 பாண்ட்ஸ் இருக்குது. அப்போ ஒரு பாண்ட் ஹைட்ரஜனுக்கு. இங்கே வந்து கார்பன், லுக்கியா C double bond which is a ketone functional group. This இங்கே 2 பாண்ட் இருக்குது, 3 4 பாண்டு. இது ஒரு கார்பன், 3 இங்கே ஒன்று 4. இது ஒரு கார்பன், 3 இங்கே ஒன்று 4. இங்கே 1 2, அப்போது CH2 2 ஹைட்ரஜன்ஸ். இங்கே COOH. ஸோ இதில் என்னென்ன ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்குது சொல்லுங்கள்? bromine, ஓகே, கார்பாக்சிலிக் ஆசிட், கீட்டோன், அப்புறம் சொல்லு என்னென்ன? Prashant Shah, tell me Prashant Shah, what are the functional groups present in this compound? Ketone, only ketone. Why do you like ketone so much? Don't you see other functional groups there? Pratika, tell me Pratika, what are the other functional groups? Sir, in the compound halogen is also. Sir, alkyne. சொல்கிறேன் என்னம்மா? Sir, alkyne.
ஆல்கைன் இருக்குது, வெரி குட். வை டென்ட் யூ நோட்டிஸ் தட்? ஆல்கைன் இருக்குல்ல, அங்கே ட்ரிபிள் பாண்ட் இருக்குல்ல, அதுவும் ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப்னு சொன்னேன்ல. அப்புறம் வேறு என்னென்ன ஃபங்க்ஷனல் குரூப் சொல்லுங்கள். Tell me. Sir, carboxylic acid. Carboxylic acid, yes. அப்புறம் அவ்வளோதானா? Open your mouth and react. எங்கம்மா? ஓல டபுள் பாண்ட் இருக்கிறதுனால ஆல்கின் வராதே. சி டபுள் பாண்ட் ஓ தானே, அது கீட்டோன். அப்போ எங்கெல்லாம் சி டபுள் பாண்ட் இருக்கோ அங்கெல்லாம் ஆல்கின். சி டபுள் பாண்ட் சி மட்டும்தான் ஆல்கின். சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஆல்கின் கிடையாது. இட் இஸ் அ கீட்டோன். சொல்லுங்க. அப்போ அவ்வளோதான். கீட்டோன், ஆல்கைன், அப்புறம் ஆசிட். அவ்வளோதானா? புரோமன். ஓகே, அப்புறம் அவ்வளோதானா? ஓகே. எனி சேஞ்சஸ்? All of you are with the same answer, is it? சரி சரி. somebody is talking, listen here. நீ சொன்னது 90% கரெக்டு. ஒன்றே ஒன்று தப்பு. புரோமின் ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் கிடையாது அப்படின்னு சொன்னால் நீ நம்புவியா? ஹாலஜன் கரெக்டு. ரிமெம்பர் ஒன் திங். இப்போ இந்த காம்பவுண்டுக்கும் இந்த காம்பவுண்டுக்கும் கம்பேர் பண்ணோம்னா என்ன டிஃப்ரென்ஸ் உனக்கு தெரியுது? இங்கே புரோமின் மட்டும் இருக்குது. ஐ மீன் அலாங் வித் கார்பன் ஹைட்ரஜன், அது காமன். பட் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்புன்னு பார்த்தா அங்கே புரோமின் மட்டும்தான் இருக்குது. பட் மேலே நம்ம போட்ட காம்பவுண்டில் ஆல்கைன் இருக்குது, ஆசிட் இருக்குது, கீட்டோன் இருக்குது, இதெல்லாம் இருக்குது. அப்போது when there is, listen very carefully, if you miss out you will not understand. When there is no other functional group and you have only a halogen like a chlorine or a bromine, something like that, that can be considered to be a functional group. Fine, அது functional group னு கூட வெச்சுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. But when there are some other functional group like COH, ketone, acid, ketone, alkyne, இல்லை இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது அப்போ புரோமின், குளோரின் இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம ஃபங்க்ஷனல் குரூப்புன்னு கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம். we will consider them as substituent. What is it? Substituent. எப்போ? when there is a functional group, அப்போ bromine will be a substituent here. ஃபங்க்ஷனல் குரூப்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் வெறும் அங்கே ஒரு கார்பன் செயினில் புரோமின் இருந்துச்சுன்னா அப்போ அதை நீ ஃபங்க்ஷனல் குரூப்னு கூட சொல்லலாம், பிரச்சனை இல்லை. சரியா? ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஒரு ரூல் பார்த்துருக்கோம். காம்பவுண்டை நேம் பண்ணும் போது நம்ம லாங்கஸ்ட் கார்பன் செயினை சூஸ் பண்ணுவோம், கரெக்டாக? அதுக்கப்புறம் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் பேரிங் கார்பன் ஷுட் ஹாவ் த லீஸ்ட் நம்பருன்னு சொல்லி நம்ம ஒரு ரூல் பார்த்துருக்கோம் ஐயோபேக் நாமன்கிளேச்சரில். அப்போது உனக்கு ஒரு புரோமினும் இருக்குது. சரி, இந்த காம்பவுண்ட் எடுத்துக்கலாம். ஒரு புரோமின் இங்கே இருக்குது, இங்கே வந்து ஒரு OH இருக்குது, ஆல்கஹால் இருக்குது. ஓகே, ஆல்கஹால் இருக்கிற பட்சத்தில் இப்போ இங்கே ஃபங்க்ஷனல் குரூப் எதுனா இதுதான் ஃபங்க்ஷனல் குரூப். OH, yes, alcohol is the functional group, whereas bromine is going to be the substituent. Correct? Now coming to that rule. என்ன rule? இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணமே. Numbering should be given in such a way that the functional group bearing carbon should have the least number. அதுதானே ஐயோபேக் ரூல். அப்போது நீ நம்பரிங் பண்ணும்போது இந்த கார்பனுக்கு 1ன்னு கொடுப்பியா, இங்கே 1ன்னு கொடுத்து இங்கே 2ன்னு கொடுப்பியா? அதாவது 1 2 3 இப்படி போடுவியா? 1 2 3 4 5 இப்படி போடுவியா? இல்லை 1 2 3 4 லெஃப்ட் டு ரைட் ஆர் ரைட் டு லெஃப்ட்? லெஃப்ட் டு ரைட் தான் கரெக்ட். ஏன்னா OH ஃபங்க்ஷனல் குரூப்புக்கு தான் ப்ரையாரிட்டி கம்பேர்ட் டு திஸ் புரோமின். அப்போ இந்த இடத்துல புரோமினை நம்ம என்ன சொல்ல முடியாது? ஃபங்க்ஷனல் குரூப்புன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அங்கே ஃபங்க்ஷனல் குரூப் என்ன இருக்குது? OH இருக்குது. அப்போ புரோமின் அங்கே சப்ஸ்டிடியூவெண்ட்டாக இருக்குது. அப்போது மேலே நம்ம இந்த காம்பவுண்டில் ஆல்கைன், ஆசிட், கீட்டோன் இதெல்லாம் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ் இருக்குது. புரோமின் அங்கே சப்ஸ்டிடியூவெண்ட்டாக இருக்குது.
சரியா? பை நவ் இன்னொரு கொஷின் உனக்கு மைண்டில் வந்திருக்கணும். சார் அப்போ ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பும் சப்ஸ்டிடியூவன்ட்டும் இருந்தால், லிசன் கேர்ஃபுல்லி ஆல் ஆஃப் யூ, வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரூல் தட் வி ஆர் டிஸ்கஸிங். ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பும் சப்ஸ்டிடியூவன்ட்டும் இருந்தால் நம்ம ஃபங்க்ஷனல் குரூப்புக்கு லோவஸ்ட் நம்பர் கொடுத்து நேம் பண்ணலாம். மெனி நம்பர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ் இருந்தால், இப்போ இந்த கேஸ் மாதிரி 3 ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஒரு சப்ஸ்டிடியூவன்ட், அப்போ சப்ஸ்டிடியூவன்ட்டை நம்ம லாஸ்ட்டாக ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. பட் 3 ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்குது, அப்போ எதுக்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கறதுன்னு ஒரு கொஷின் வரும், அப்படி தானே? அதுக்கும் ஒரு ரூல் தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க. இஃப் யூ ஹாவ் மோர் தென் ஒன் ஃபங்க்ஷனல் குரூப், which functional group should be given more priority? இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு காம்பவுண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆசிடுக்கு தான் மோஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணும், அப்புறம் கீட்டோன், அப்புறம் லாஸ்ட்டாக தான் ட்ரிபிள் பாண்ட். அப்போது நம்பரிங் எப்படி கொடுக்கணும்? ஆசிடுக்கு லீஸ்ட் நம்பர் வரா மாதிரி கொடுக்கணும், அப்புறம் கீட்டோன், அப்புறம் தான் என்னது ட்ரிபிள் பாண்ட், அப்படி கொடுத்துக்கலாம். புரியுதா உனக்கு இந்த ரூல்? இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் நம்ம திரும்ப IUPAC நாமன்க்ளேச்சர் பண்ணும் போது நம்ம பார்ப்போம். இப்போ just that we came across such things I am telling you, but my idea was not to talk about the rule now. The idea was to make you understand how to decode a bond line formula to a structural formula. That was the idea. But just that we are coming across these points, I am just letting you know. Anyway நம்ம IUPAC nomenclature பண்ணும்போது we will go in detail about it. சரியா? Make a note of this and நான் சொன்ன points உன்னோட own wordsல எழுதி வை. Come on. How is organic chemistry going? 10th படித்த மாதிரி ரொம்ப அப்படியே சூப்பர்ஃபிஷியலாக இல்லாமல் அப்படியே கொஞ்சம் டீப்பாக போயிட்டுருக்க மாதிரி இருக்குல்ல? That's the interesting part. Yeah? Tell me when, Saravana. You only called me, right? Yes, sir. Yeah, tell me. Sir, first ஆசிடுக்கு வந்து சார் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பே ஒரு காம்பவுண்டில் 4 ஆசை இருக்கு சார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆசிட், கீட்டோன் அண்ட் தென் சம் ஹாலோஜன். சார் இப்போ ஆசிடுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி அண்ட் தென் which compound sir? Ketone. Sorry, which functional group sir? Ketone. First acid, அப்புறம் ketone. Okay sir. Thanks. இன்னும் நிறைய ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கு. Yeah. Order of priority. Not now. That I told you on the IUPAC rules போகும்போது நம்ம ஆர்டருக்குலாம் போய்க்கலாம். Now நம்ம டாபிக்கு அது இப்போ irrelevant. நான் just that இதெல்லாம் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் பற்றி சொன்னனால நான் உனக்கு சொன்னேன், சரியா? அது இப்போ வேண்டாம், நம்ம IUPAC nomenclature போய்க்கலாம். You have many more functional groups, not only this amine, imine, acid chlorides. You have something called amides. Amides-னு ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் 11th and 12th பற்றி நான் ஒரு ஜஸ்ட் கொடுத்துறேன். கெமிஸ்ட்ரியில் ஸ்பெசிஃபிக்கலி ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் நீங்கள் இப்போ வந்து ஒரு டாப்பிக்கில் இத்தனை ஃபங்க்ஷனல் குரூப்புன்னு நீ படிச்சுட்ருக்க, ரைட்டா? நீ 12th என்ன படிப்ப? 11th வந்து பேசிக் தான் இருக்குது, சரியா? ரொம்ப பயப்படுறக்கு இல்லை. 12th வந்து ஆல்கஹால் மட்டுமே ஒரு சாப்டராக படிப்பேன். ஹவு டு ப்ரிப்பேர் ஆல்கஹால்ஸ், வாட் ஆர் த ரியாக்ஷன்ஸ் ஆல்கஹால்ஸ் கிவ், யூனோ வாட் தே கிவ். அப்புறம் ஈத்தர்ஸ் என்னென்ன ரியாக்ஷன்ஸ் கொடுக்கும், எப்படி ஈத்தர்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது, ஃபீனால்ஸ் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது, அதோட ரியாக்ஷன். அப்புறம் இன்னொரு சாப்டர் ஃபுல்லாக ஆல்டிஹைட்ஸ், கீட்டோன்ஸ், கார்பாக்சிலிக் ஆசிட், இது மொத்தமாக ஒரு சாப்டர். இன்னொரு சாப்டர் அமீன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு சாப்டர், சரியா? ஸோ அங்கே 12th இன் டீட்டெயில் ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பை பற்றியுமே நம்ம எப்படி அந்த காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன, ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன, அது மற்ற காம்பவுண்ட்ஸோடு அது எப்படி ஆசிடோடு எப்படி ரியாக்ட் ஆகும், பேஸோடு எப்படி ரியாக்ட் ஆகும், அதெல்லாம் நம்ம இன் டீட்டெயில். அப்புறம் வேரியஸ் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ப்ரிப்ரேஷன். இப்போ ஒரு காம்பவுண்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது எப்படின்னு யூ நீட் டு நோ த மெத்தட்ஸ், ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸு இதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம், சரியா? ஸோ 11th standard இஸ் அ பேசிக், இட்ஸ் அ ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் யோர் 12th. 11th வந்து ஒரு ஹார்ட்லி ஒரு 2 ஆர்கானிக் சாப்டர்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து நம்ம பேசிக் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஒரு சாப்டரும், இன்னொன்று ஹைட்ரோ கார்பன்ஸை பற்றி ஒரு சாப்டரும். நீங்கள் 10th வந்து ஆல்கைன்ஸ் மட்டும் படிச்சிருக்கீங்க, அதோட நாமன்க்ளேச்சர் படிச்சிருக்கீங்க. வேறு என்ன படிச்சிருக்கீங்க? அதில் ஒன் ஆர் ஃபியூ ரியாக்ஷன்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க, ஒரு 4-5 ரியாக்ஷன்ஸ் இல்லையா?
and the esterification கூட alcohol and acid reacts to form ester அதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. It's an important question, right, in your 10th standard. அதெல்லாம் படிச்சிருப்பேன். Yes, sir. இப்போ நம்ம 11th ஹைட்ரோகார்பன்ஸில் ஆல்கேன்ஸோட ப்ரிப்ரேஷன் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ப்ரிப்ரேஷன் தனியாக, அதோட கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் தனியாக பார்ப்போம். ஆல்கீன்ஸோட மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ப்ரிப்ரேஷன் தனியாக, அதோட கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் தனியாக, ஆல்கைன்ஸோடது தனியாக, ப்ரிப்ரேஷன் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படி பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு இட்ஸ் கோயிங் டு பி. ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் யூ அ ஐடியா அபவுட் இட். ஆல் ரைட். அதே மாதிரி தான் ஈவன் இன் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் மேத்ஸும் யூ வில் கோ டு டீப், you will deep dive into all the basic sciences, physics, chemistry, maths, எல்லாத்துலேயுமே. It will not be like 10th ன்னு சொல்ல வரேன். ஏன்னா you very well know 10th and 11th has a much difference in its content. 10thல நீ 4 சாப்டர் படிச்சிருப்ப கெமிஸ்ட்ரி, இங்கே அப்படி இல்லை, அவ்வளோதான். சரியா? Shall I proceed to the next? Next we'll discuss something important about reactions. இப்போ நம்ம பாண்ட் லைன் ஃபார்முலாலாம் உனக்கு எப்படி எழுதணும்னு தெரிஞ்சிருச்சு இல்லையா? இப்போ நம்ம எதை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம்? கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா? வாட் இஸ் அ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் சொல்லு. ஹவு டு யூ டிஃபைன் அ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்? நீ நிறைய ரியாக்ஷன் வேறு படிச்சிருக்க 10th. அப்போ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்னா என்னன்னு தெரியாமல் நீ எப்படி ரியாக்ஷன் படிச்ச? டெல் மீ, சொல்லுமா. Sir, it is There are two substances react together to form a product. a new compound to be formed. என்னடா? Sure, what a new chemical. Sir, new substance or compound or element will be formed. ஓகே, Different chemical and physical properties than the actual reactants. ஓகே. The chemical bond breakage and formation involved. Old bonds break and new bonds form. That's a chemical reaction. இதெல்லாம் simpler way to define a chemical reaction. சரி, இப்போ ஒரு chemical reaction நடக்கணும்னா ஒரு ஆட்டமில் எந்த பார்ட் ஆர் எந்த பர்டிகுலர் constituent of an atom will be responsible for a chemical reaction? Are you clear in understanding my question? Which constituent of an atom is responsible for a chemical reaction to take place? Electrons. Exactly, electrons. Which constituent in an atom is responsible for a nuclear reaction to take place? Neutrons. Basically the nucleons present there. Neutrons is right. You have two kinds of reactions. Chemical reactions வேற, நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன்ஸ் வேறு இல்லை. நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன்ஸில் நியூட்ரான்ஸ் அங்கே சேஞ்ச் நடக்கும் நியூட்ரான் லெவலில். கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸில் அந்த நியூக்ளியான்ஸில் ஒன்றுமே நடக்காது. நத்திங் வில் ஹேப்பன் டு யோர் நியூக்ளியஸ் ஆர் த particles present inside the nucleus. That is nothing but your nucleons, which is your protons and neutrons. Right? எதில் சேஞ்சஸ் நடக்கும்? electronsல changes நடக்கும். Either electron will be lost from here or it will be gained, something like that. So that's said to be a chemical reaction. இல்லையா? சரி, என்னெல்லாம் types of chemical reactions பார்த்துருக்கீங்க? The decomposition reaction, combination reaction, displacement reaction, double displacement reaction, precipitation பா reaction. பாத்தியா இல்லையா? வெரி குட். 10th ஸ்டாண்டர்டில் அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் சாப்டரை அந்த 5 மார்க் ஆடாது ஒரு ஃபுல்லாக டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரியாக்ஷனை நல்லா படிச்சிருக்கேன்னு தெரியுது. வெரி குட். நியூட்ரலைசேஷன், அப்புறம் ஆக்சிடேஷன், ரிடக்ஷன், ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் இருக்குது. அதெல்லாம் இன்னும் இருக்குது. மேபி ஐ ஸ்டாப்டு இன் பிட்வீன். ஐ மீன் ஐ வாஸ் டாக்கிங், மேபி ஹி ஸ்டாப் பிகாஸ் ஆஃப் தட். ஸோ இவ்வளோ ரியாக்ஷன்ஸ் நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க. இப்போ நம்ம ஒரு ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன் எப்படி நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். சரியா? லெட் மீ கன்சிடர் a bond between carbon and carbon. இது ஒரு ஆர்கானிக் காம்பவுண்டா? நான் ஹைட்ரஜன்லாம் போடல, ஜஸ்ட் ஸ்கெலிட்டன் மட்டும் போட்டிருக்கேன். ரைட்டா? இப்போ இந்த பாண்டை நான் பிரேக் பண்ணணும்னா நீ என்ன பண்ணுவ? எப்படி அந்த பாண்டை பிரேக் பண்ணுவ? ஹீட், பை ஹீட்டிங். வெரி குட். அப்புறம் எலக்ட்ரோலிட்டிக் ரிடக்ஷன். நீங்களாம் 10 to 11 இருக்க வேண்டிய ஆளே இல்லை போலயே.
You are, yeah, good. Electrolytic reduction இருக்கு. Oxidation. No, that is a type of reaction. So How do you break a bond? dehydration. No. அதெல்லாம் டைப்ஸ், ரியாக்ஷனோட டைப்ஸ். ஒரு பாண்டை எப்படி பிரேக் பண்ணலாம்? ஒன்று ஹீட் பண்ணால் பிரேக் பண்ணலாம். யா டெல் மீ ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. By dropping energy, சாரி. by giving energy. Yeah, that's what. By giving energy தான் ஒன்று by giving heat energy, then by giving light energy. Heat energy கொடுத்தா it's called a thermal decomposition. Light energy கொடுத்தா it is a photolytic decomposition. Electricity கொடுத்தா electrolytic decomposition. சரி, இதில் மட்டும்தான் பண்ண முடியுமா? அது என்ன உங்களுக்கு ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் மேலே அவ்வளோ லவ்? Many of them are so in love with oxidation or that oxidizing agent. ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோம் அது. ஏன்னா நிறைய ஆக்சிஜன் இருக்கணும். KMNO4, K2Cr2O7, அதனாலயா? சீடா, one is thermal decomposition, other is photolytic, other is electrolytic also can be considered. இன்னொன்று ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட், வாட்டர். Water. Reagent attack. What is it? By, we can break a bond by reagent attack. Reagent attack na enna? Reagent na என்னது முதல்ல? நீ எதை ரியாக்ஷனுக்கு எடுத்துக்கிறியோ, இப்போ நான் இந்த ஒரு காம்பவுண்ட் எடுத்திருக்கேன், சரியா? சரி, நான் உனக்கு ஃபுல்லாகவே போட்டுறேன். இது இப்படி போட்டேன்னா CH3 பாண்ட் CH3. இது என்னது? என்னது? என்ன காம்பவுண்ட்? ஈத்தேன். அதுக்கு என்ன எப்படி? ஈத்தேன், கரெக்டாக? இந்த காம்பவுண்டில், இந்த காம்பவுண்டை தான் நான் ரியாக்ஷனுக்கு எடுக்கிறேன். So this is said to be a substrate. Children, please listen to these terms very carefully because you will be using, this term in future. இப்போ நம்ம எதை ரியாக்ஷனுக்கு எடுக்கிறோமோ அதுதான் சப்ஸ்ட்ரேட், on which you want to do a reaction. That is a substrate. நீ எதையும் ஒன்று ஆட் பண்ணுறல்ல, ஒரு ரியாக்ஷன்னா 2 different substances எடுத்து ரியாக்ட் பண்ண வைக்கிறது, அதுதானே ரியாக்ஷன். that will give a product. So whatever you are taking for the reaction, what, in which you want to make a reaction to happen, that is the substrate. நீ இன்னொன்று ஆட் பண்ணுற, இன்னொரு ரியாக்டன்ட் ஆட் பண்ணுற. பேசிக்கலி இந்த ரெண்டுமே ரியாக்டன்ஸ்னு ஜென்ரலாக சொல்லலாம். அதில் இன்னும் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணும்னா இது சப்ஸ்ட்ரேட். எது நம்மளுக்கு எது சப்ஸ்ட்ரேட்? ஈத்தேன் சப்ஸ்ட்ரேட். இங்கே நான் இந்த ஈத்தேனில் நான் ஏதோ ஒன்று ஆட் பண்ணுறேன். சரி, நீ சொன்ன மாதிரி ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் தான் உனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், அதையே எடுத்துக்கும். நான் அதில் KMNO4 ஆட் பண்ணுறேன். அப்போ அந்த KMNO4 தான் இங்கே என்னது? reagent. What is it? Reagent. So it is not that, I just want to make this point very clear to you, it is not that you can break a bond, carbon carbon bond, by just heat or light or electricity. You can also break a bond by adding reagent. That is nothing but a chemical attack. When I take a like KMNO4 எடுத்து நான் அங்கே ஆட் பண்ணுறேன்னா அங்கே ஒரு கெமிக்கல் நான் ஆட் பண்ணுறேன், ரைட்? தட் இஸ் த reagent that we are taking. அப்போது இந்த பாண்ட் இப்போ பிரேக் ஆக போகுது. அந்த பாண்ட் பிரேக் ஆகிறதுக்கு 2 வழி இருக்குது. 2 விதமாக அந்த பாண்ட் பிரேக் ஆகலாம். ஒரு விதத்துக்கு பேர் homolytic fission, இன்னொன்னுக்கு பேர் heterolytic fission. புரியுதா? ஃபிஷன்னா என்னமா? breaking. So bond fission is nothing but bond breaking, correct? So the bond can break in 2 ways. One is homolytic and the other one is heterolytic. அப்போ homolyticல என்ன ஆகுது? Let me take this CH3 bond CH3. So you know that this is a covalent bond, இல்லையா? Both carbons have shared each electron to form this bond. No writing now. I said I will give you time to write. Stop writing.
So both the carbons have given, or I mean they have shared mutually each electron இல்லையா? அப்போ இந்த bond break ஆகும்போது இந்த கார்பன் அதோட எலக்ட்ரானை எடுத்துக்குது, இந்த கார்பன் அதோட ஓன் எலக்ட்ரானை எடுத்துக்குது. அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது? CH3 dot plus CH3 dot. Basically I can say I get 2 CH3 dots. அப்படி தானே? டாட்டுங்கிறது அந்த எலக்ட்ரான். இதுக்கு பேரு தான் என்ன அப்படின்னா this dot, anything with a dot on it, or when such a homolytic fission takes place, உனக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த ப்ராடக்ட் அந்த 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 இன்டர்மீடியேட்னு சொல்லணும். இதுக்கு I'll tell you what it is. அதுக்கு பேர் ஃப்ரீ ரேடிக்கல். இது என்னது? ஃப்ரீ ரேடிக்கல். I said it's an intermediate. We call these, free radicals. Some more intermediates are there that I'll tell you. இப்போதைக்கு we have seen only one intermediate which is called your free radical. That is called, full name என்னன்னா அதுக்கு reactive intermediate. புரியுதா? அப்போ reactive intermediateனா என்ன அப்படின்னா, yeah? Yes, you said yes. Okay, fine. Thank you. Reactive intermediate அப்படின்னா என்னன்னா, I told you for a reaction to take place, we take a substrate. Then what do we add? Reagent. Reagent add பண்ண உடனே உனக்கு அந்த reactantல இருக்க bond break ஆகுது. அது இந்த மாதிரி break ஆச்சுன்னா it is a homolytic fission. அப்போ உனக்கு உடனே product form ஆயிடாது. In many cases ரியாக்டன்ட்டோட நீ ரியேஜென்ட் ஆட் பண்ண, சப்ஸ்ட்ரேட்டோட ரியேஜென்ட் ஆட் பண்ணோன்னு உனக்கு ப்ராடக்ட் உடனே வராது. ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் யூ வில் கெட் அ இன்டர்மீடியேட். இன்டர்மீடியேட்னா அ பிஃபோர் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ப்ராடக்ட், அண்ட் தென் அந்த இன்டர்மீடியேட் வில் கிவ் ரைஸ் டு ப்ராடக்ட். அந்த இன்டர்மீடியேட் பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப ரியாக்டிவாக இருக்கும். ஸோ கெமிஸ்ட்ரியில் எப்போவுமே ஐ திங்க் யூ மஸ்ட் ஹவ் ஹர்ட், ஆர் இஃப் நாட் ஐ வில் டெல் யூ, எனிதிங் தட் இஸ் மோர் ரியாக்டிவ் இட் மீன்ஸ் இட் இஸ் நாட் ஸ்டேபிள். எது ரொம்ப ரியாக்டிவாக இருக்கோ அது ஸ்டேபிளாக இல்லை. ரியல் லைஃப்லேயே அப்படி தானே? இஃப் யூ ஆர் ஸோ ரியாக்டிவ் தட் மீன்ஸ் யூ ஆர் நாட் அண்டர் கண்ட்ரோல், isn't it? You should have that self control. That means that reflects your stability. If you are not a stable person, என்ன ஆகும்? உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ரியாக்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். You will not respond. Despite of that you will react to it, right? So similarly chemistryலையும் எது highly reactive-ஆக இருக்கோ அது ரொம்ப least stable-ஆக இருக்கும். Stability and reactivity are inversely proportional. Yeah? Are you all getting my point? அப்போ இந்த ரியாக்டிவ் இன்டர்மீடியேட்ஸாக இருக்கிறது நம்ம கேஸில் இந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கல், அது மட்டும் தான் நீ இப்போ வரைக்கும் தெரிஞ்சு வச்சுருக்க. இனிமேல் தான் நான் உனக்கு மற்ற ரியாக்டிவ் இன்டர்மீடியேட்லாம் சொல்லுவேன், சரியா? அப்போ நம்மளோட ஃப்ரீ ரேடிக்கல் இஸ் அ வெரி very very reactive intermediate. That means it is going to be very very less stable. அதனால தான் அது ரொம்ப ரியாக்டிவாக இருக்குது. அப்போ இந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கல் வந்து இட் இஸ் அ ஷார்ட் லிவ்ட். நாட் ஓன்லி ஃப்ரீ ரேடிக்கல், எனி ரியாக்டிவ் இன்டர்மீடியேட் நீ எடுத்துக்கோ, அந்த ரியாக்டிவ் இன்டர்மீடியேட் வந்து இட் இஸ் வெரி ஷார்ட் லிவ்டுனா என்ன அர்த்தம்? இட் வில் நாட் லிவ் ஃபார், ஐ மீன் லிவ் இன் த சென்ஸ் இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு ஹாவ் அ லைஃப், நாட் தட் வே. I am just comparing, I just say that in the reactive intermediate அங்கே ரொம்ப நேரத்துக்கு இருக்காது, அது உடனே ப்ராடக்டாக ஃபார்ம் ஆகிடும். ரொம்ப நேரம்னா என்ன, அது நாட் ஈவன் அது ஒரு செகண்டு கூட இருக்காது, ஜஸ்ட் ஃபார் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸ் தான் அந்த ரியாக்டிவ் இன்டர்மீடியேட் ஃபார்ம் ஆகும். உடனே அது என்ன ஆகிடும்? ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் ஆகிடும். புரியுதா? அதனால தான் அது ஏன் அதை ரியாக்டிவ் இன்டர்மீடியேட்னு பேர் வச்சுருக்காங்க. அது இன்டர்மீடியேட்டாக ஒரு ஸ்டெப்பில் ப்ராடக்ட்டுக்கு முன்னாடி அது ஃபார்ம் ஆகுது, அது ரொம்ப நேரம் அப்படி இருக்க போகிறதில்ல, உடனே இன் அ ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் இட் கோஸ் டு த ப்ராடக்ட். ஆர் யூ ஆல் கிளியர் வித் திஸ்? ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அ ஃப்ரீ ரேடிக்கல். ஓகே, ஸோ ப்ளீஸ் டேக் டவுன் வாட் இஸ் ஹோமோலிட்டிக் ஃபிஷன் அண்ட் வாட் இஸ் த ஃப்ரீ ரேடிக்கல். மேக் அ நோட்.
Sir, can you once again tell what is homolytic fission? Okay, wait. Let me understand. Prashansha, can you just brief on it? What is homolytic fission? நம்ம இப்போ பார்த்தது. Prashansha, yourself. Sir, can you repeat the definition alone? No, I want you to say. Who can tell me what is homolytic fission here? Anybody? Yeah, try. When we are breaking the bonds between two, for example, the CH3. Okay, just I want so that they are also able to listen. Yeah, tell me. Please look. When we are breaking the bond between the CH3, those two CH3, one atom from this one they'll be sharing. Sorry, they'll be sharing one electron. So that one electron will just move back to that C. So that we'll be keeping it as a dot. That dot we'll be calling it as a free radical. அதாவது அந்த CH3 bond CH3 இருக்குல்லமா இங்க அதை break பண்ணும்போது you know that the bond between CH3 and CH3 here is a covalent bond. That means both the carbons have shared one electron each. அப்போ bond break ஆகும்போது இந்த கார்பன் அதோட எலக்ட்ரானையும் அந்த கார்பன் அதோட ஓன் எலக்ட்ரானையும் அவங்கவுங்க மியூச்சுவலாக செப்பரேட் ஆகி எடுத்துக்கிறாங்க. அதை தான் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்னு சொல்லுவாங்க. புரிஞ்சுதா? Yes, sir. நெக்ஸ்ட் போகலாமா? Next, let us see what is heterolytic fission. I want all of you to focus here. Stop writing and focus. Let me take an example of this compound, CH3Cl. இந்த compound பேர் என்ன? Chloromethane. Chloromethane. Correct? Or methyl chloride னு சொல்லலாம். Common name is methyl chloride. இல்லையா? What is the nature of chlorine? What is the nature? Halogen. It's a halogen. That is the name. Nature na அதோட chemical reactivity என்ன? What is it? Is it electropositive? It's electronegative. Electronegative na என்ன? It has a tendency to attract the shared pair of electron towards itself. Correct? அதுதான் electronegativity. அப்போ இந்த கோவேலண்ட் பாண்ட் தானே இது. ஸோ அது ஒரு ஷேர்டு பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்னு சொல்லலாம். அப்போ இந்த குளோரின் என்ன பண்ணும்? அதோட எலக்ட்ரானை அதுதான் வச்சிருக்கு. இப்போ கரெக்டாக இந்த எலக்ட்ரான் அதுக்கிட்ட தான் இருக்குது. இந்த கார்பனோட எலக்ட்ரானையும் சேர்த்து இந்த குளோரின் எடுத்துக்க பார்க்கும். கரெக்டாக? அப்போ அதை எடுக்கும் போது you get CH3 plus because carbon is giving an electron. Appo naturally it gets a positive charge and chlorine takes up the electron, so it gets a negative charge. அப்போ கார்பன் மேலே எங்கெல்லாம் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வருதோ அதுக்கு பேர் carbocation. You know that an atom, if it gets a positive charge, it's a cation. If it is on carbon, it's carbocation, or we call it carbonium ion. Onium means positive. Ammonium கேள்விப்பட்டிருக்கியா? NH3ங்கிறது அமோனியா. This is ammonia. NH4 plus is ammonium. ஏன் இங்கே ஓனியம்னு சொல்கிறோன்னா பிகாஸ் இட் இஸ் அ பாசிட்டிவ். அப்போ ஏன் இங்கே கார்போனியம்னு சொல்கிறோன்னா பிகாஸ் ஆஃப் த பாசிட்டிவ் சார்ஜ். புரிஞ்சுதா? ஸோ
இதுக்கு பேர் இதுவும் ஒரு ஒன் ஆஃப் த ரியாக்டிவ் இன்டர்மீடியட் லைக் யோர் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ். ஓகே, சரி. இப்போ இன்னொரு ரியாக்டிவ் இன்டர்மீடியட் பார்க்கலாம். Shall I go to the next? You want to copy? Yeah. எல்லா ரியாக்ஷனுக்கும் கேட்டலிஸ்ட் வேணும்னு இல்லை. இந்த சப்ஸ்ட்ரேட் இட் செல்ஃப் குளோரினோட எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி தானே இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கிறக்கே டிரைவிங் ஃபோர்ஸ் வந்து அந்த ஆட்டம் இட் செல்ஃப். இப்போ குளோரின் அங்கே இருக்குனாலே இட் கேன் புல் த எலக்ட்ரான்ஸ் டுவர்ட்ஸ் இட் செல்ஃப். இல்லை, சில ரியாக்ஷன்லாம் மேபி இங்கே ஹீட் கூட பண்ணலாம். ஓகே, if its energy is not enough or sufficient for a reaction to take place, we can even heat it. That's not a problem. But சில reaction that's called rearrangement reactions னு ஒன்று இருக்குது. அது என்ன பண்ணும், அந்த substrate itself will start rearranging. மேபி கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருந்தாலே ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் நடக்க ஆரம்பிச்சிடும். கேட்டலிஸ்ட்லாம் வந்து எல்லா ரியாக்ஷனுக்கும் போடணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகே, மேக் அ நோட் ஆஃப் இட். Anybody still writing or shall I proceed? Yes, sir. Okay. Now let us go to this compound CH3 attached to what is this? Lithium. Lithium. இந்த மாதிரி ஒரு காம்பவுண்டை நீங்கள் பார்த்தது இல்லைல்ல, பார்த்துருக்க மாட்டீங்க, இனிமேல் பார்ப்பீங்க. சரியா? இது ஒரு ஆர்கனோமெட்டாலிக் காம்பவுண்ட்னு சொல்லலாம். What is the name of this? Organometallic compound. ஏன் ஆர்கனோமெட்டாலிக் காம்பவுண்ட்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா, ஒரு மெட்டல், லித்தியம் இஸ் அ மெட்டல், ரைட்? லித்தியம் கூட ஒரு ஆர்கானிக் குரூப் அங்கே இருக்குது. ஸோ வி கால் இட் அஸ் அ ஆர்கனோமெட்டாலிக் காம்பவுண்ட். And look at this very carefully. இப்போ போன எக்ஸாம்பிளில் நம்ம குளோரினுக்கு எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஒரு ரீசனாக சொன்னோம். மெட்டலோட நேச்சர் என்ன? எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ். தட் மீன்ஸ் தே டென் டு கிவ் அவே த எலக்ட்ரான்ஸ். அப்போ இந்த லித்தியம் என்ன பண்ணுது, அதோட எலக்ட்ரானையுமே கொடுக்குது இந்த கார்பனுக்கு. அப்போ therefore when this bond cleaves, this lithium becomes plus and carbon taking up an electron becomes CH3 minus, which is C minus. இந்த மைனஸ் எங்கே இருக்குது? கார்பன் மேலே இருக்குது. ஸோ கார்பன் மேலே ஒரு மைனஸ் இருந்தால் அதுக்கு பேர் கார்பானயான். ஓகேவா? கிளியர் ஆல் ஆஃப் யூ? எஸ், மேக் அ நோட். In the meantime, I want to take an attendance, take your attendance. So please answer it, okay? Noted, huh? Why many of your videos are off? I am going to mark you absent. I am going to permit only those people who have given a note to me in order to consider you turning off the video. Only for them I am going to consider, others I will mark you absent.
Sir, Hmm. host is requesting me to turn on my video, but I cancel. I know, you have requested, I am aware. Bharat can be exempted. Okay, answer your attendance. Bharat is present. Bhupesh, Dharmesh, absent. Manager, Yes, sir. yeah. Gautam, Gayana. Oh, present, sir. Gautam. Hey, please keep your controls with you. Okay, keep your unmute button ready so that when I call out your name, immediately you will answer to me. Then Guru Prasad, not here. Indumati, Kanishka. Present, sir. I have two Kanishkas here. Is it that in our class we have two Kanishkas or it is duplicated? Duplication, huh? Two are there, but there is no initial difference also, so I am not even. No, That's here me, sir. Kanishka G, but Yeah. no, it is not mentioned as G. So I am going to give absent to one of the Kanishka. I don't know which Kanishka it's going to reflect. Kanishka MS absent. Okay, but anyway, I'll sort it out. Okay, I'll check and we will make a change here. Kirtana, Kritika. I called sir. out her name. Yeah, fine. Kishore, Darshan, Madhuvanti. Not there. Mohammed, Lohit, Nityashri, Present, sir. Prashansha present, Pratika present, Pritish, Raghav, Ramcharan, I saw him, Sayanaka, Ridanya, Sai Varshini. Where is Sai Varshini? Present, sir. Yeah, got it. Sai Jiva, Santosh, Satvika, Shirish, Shri Krishna. I think he was there. Yeah. Srinidhi. Okay. Shubha J. Absent. Tamara M. Present, sir. Yaar present. Okay. Vinisha, you said no. Please call sir and inform this change. Okay. They will make it at the back end. Viji. Who's Viji? No one. Karthikeyan M has written present. Have I called your name, Karthikeyan? Karthikeyan's name, I think it is not here. Changed name. What is your name then? What have you changed, man? I don't see Karthikeyan here. Anyways. Anybody's name I have not called? Sir, my name is Saravanaram. yes. It is not here. We will make a note. Okay. Maybe sir will add it. Okay. Fine then. Let us just recall. Can I call my name, sir? Who's that? Prashansha. Yeah, I called you. Present, sir. Yeah, I called and I marked you present. And Your name was not called. What's your name? okay, sir. This is your first class? Second. So just report to sir while going, okay? And anybody whose name is not called online, you will just give a call to the center and you will inform. Fine. Okay. Yes, sir. So let us recall whatever we have learned today. So we did general organic chemistry. That was the topic that we were discussing many
subtopics in it. That was the chapter name otherwise. Okay, what did we discuss in that? How to differentiate saturated and unsaturated compounds. Then alkanes, alkenes, alkynes difference. அப்புறம் functional groups. அப்புறம் functional group க்கு அப்புறம் how to decode a bond line formula இல்லையா, converting it into structural formula இல்ல. அப்புறம் that is we saw bond fission. What is bond fission? And we saw its types, that is homolytic fission and heterolytic fission. Alkyl group na என்னன்னு பார்த்தோம் சரியா. Homolytic fission la we saw that we get free radicals as the reactive intermediates, and heterolytic fission la carbocation and carbanions are the intermediates that we get. ஸோ இப்போ நான் ரியாக்டிவ் இன்டர்மீடியட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் நான் உனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அந்த ரியாக்டிவ் இன்டர்மீடியட்ஸ்லேயே தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி ஆர்டர் அண்ட் ஆல் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ்லாம் இருக்குது. அதை நம்ம லேட்டர் பார்த்துக்கலாம். இது வரைக்கும் தெரிஞ்சால் கூட போதும். ஃபார் நவ் ஒன்ஸ் யூ என்டர் இன் டு 11th ஸ்டாண்டர்ட் அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்டில் ஐ வில் கோ இன் டீட்டெயில் அபவுட் இட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்போகேட்டையானோட ஜாமெட்ரி எப்படி இருக்கும், அதோட ஷேப் அண்ட் ஜாமெட்ரி எப்படி இருக்கும், ஹைப்ரிடைசேஷன் எப்படி இருக்கும், அதெல்லாம் இன்னும் நீங்கள் படிச்சிருக்க மாட்டீங்க. லைக் ஹைப்ரிடைசேஷன் யூ டோன்ட் நோ. 10th ஸ்டாண்டர்ட் நீங்கள் முடிச்சிருக்கீங்கல்ல. ஸோ 11th தான் வாட் இஸ் ஹைப்ரிடைசேஷன் ஆல் யூ வில் லேர்ன். ஸோ அப்போ ஸ்லோலி வில் கெட் இன் டு இட். So for now this much knowledge is enough, and I want you to recall all these concepts. Don't just leave it, just recall so that you are ready in your ready for your 11th standard. All right, fine. So we'll wind up. Thank you for joining. Take care. I'll meet you in the next class. Bye bye. Thank you, sir. Welcome.